হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু বায়োলজি টিউটোরিয়াল #Bubio। আমরা প্রতিদিনের ন্যায় রাত্রি 11টা থেকে বিভিন্ন মেডিকেল পরীক্ষার প্রস্তুতি সংক্রান্ত প্র্যাকটিস টেস্টগুলি করিয়ে থাকি, যেখানে নিট ইউজি এনটিএমএস অর্থাৎ টার্গেট আমাদের 2023কে বেস করে বিভিন্ন ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আমরা এখানে খুব সহজেই তোমরা পেয়ে যাবে। এছাড়া রয়েছে এইমস, জেনপাস ইউজি প্যারামেডিক্যাল অর্থাৎ যার আন্ডারে বিএসসি নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল কোর্সেস, ANM-GNM নার্সিং, SMFW প্যারামেডিক্যাল and all other medical examination, and WBCS and UPSC related exam also। যারা WBCS এবং UPSC রিলেটেড অ্যাসপিরেন্টস আছে তাদের বায়োলজি, যাদের অপশনাল সাবজেক্ট আছে এবং বায়োর অনবদ্য সেটগুলি পেতে অবশ্যই তাদের একটু অবগত করে দেবে তোমরা, এবং তাদের সাথে এ বিষয়ে একটু শেয়ার করে দেবে। এবং এর অফলাইন ক্লাসেসও অ্যাভেলেবেল রয়েছে, তো ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা এ বিষয়ে জয়েন করে নিতে পারে। সো তোমাদের রিকোয়েস্ট করব সেগুলোকে একটু জানানোর জন্য এবং শেয়ার করার জন্য। টার্গেট আমাদের 2022-23, যার আজকে ক্লাস নম্বর 4। আমরা সবে 4 নম্বর ক্লাসে রয়েছি 2023কে টার্গেট করে, যার লাইভ ক্লাস তোমরা প্রতিদিন রাত্রি 11টা থেকে সোম থেকে শনি অবশ্যই পাবে। তার জন্য যদি ফার্স্ট ভিউয়ার্স হয়ে থাকো, সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই দাবিয়ে দাও, এবং তোমার মোটিভেশন গোল হিসেবে যেটা থাকা উচিত, নেভার গিভ আপ, ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড উইথ স্মার্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড অ্যাচিভ ইউর গোলস। আমরা কথা না বাড়িয়ে ঢুকে যাই আজকের প্রথম প্রশ্নে। পোলিও ভাইরাস থাকে দ্বিতন্ত্রী ডিএনএতে, দ্বিতন্ত্রী আরএনএতে, একতন্ত্রী আরএনএতে, একতন্ত্রী ডিএনএতে। তোমার হাতে অনলি 10 সেকেন্ড সময় রয়েছে, তো তার মধ্যে লাইভ চ্যাট বক্সে অবশ্যই অ্যান্সারটি জানাও। আমরা প্রথম সঠিক উত্তরদাতার নাম লাইভ চ্যাটে প্রকাশ করে থাকি, তো তাড়াতাড়ি এবং চটজলদি সঠিক অ্যান্সারটি জানাও। এবং সঠিকভাবে দেখতে ও শুনতে পেলে আমাদের তরফ থেকে তোমাকে রিকোয়েস্ট, অবশ্যই বিভিন্ন ফ্রেন্ডস গ্রুপ ও স্টাডি গ্রুপে তোমরা ভিডিওটি চটজলদি শেয়ার করে দাও, যাতে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা খুব সহজেই জয়েন করে নিতে পারে। চলো, সঠিক উত্তর কী হবে দেখে নিই। সঠিক উত্তরটি হলো একতন্ত্রী আরএনএ। আমরা প্রত্যেকটি অ্যান্সারের সাপোর্টিং অ্যান্সার কি তোমাদের সামনে প্রস্তুত করে থাকি, তো অবশ্যই ভালোভাবে শিখে নাও এবং দেখে নাও। এ পোলিও ভাইরাস ইজ দ্য কজেটিভ এজেন্ট অফ পোলিও, is a serotype of species enterovirus. C, in the family of, there are 3 poliovirus serotypes, type 1, type 2 and type 3. Poliovirus is composed of an RNA genome and protein capsid. Next question, ভাইরাসের ক্যাপসিড গঠিত হয় লিপিড দ্বারা, কার্বোহাইড্রেট দ্বারা, প্রোটিন দ্বারা প্রত্যেকটি। প্রশ্নটি আবার দেখো, সঠিক উত্তর চটজলদি তোমরা নির্বাচন করো এবং তাড়াতাড়ি সবাই অ্যান্সার করো। ভুল ঠিক যাই হোক না কেন, ভুল করার জন্যেই তোমরা শিখতে পারবে। যত ভালো ভুল করবে তত ভালো তোমরা শিখতে পারবে, তাই অবশ্যই অ্যাটেম্প্ট করো, তুমি একসময় অ্যান্সার করতে পারবে। সঠিক উত্তর চলো দেখে নিই। সঠিক উত্তরটি হবে প্রোটিন দ্বারা। দ্য ক্যাপসিড সারাউন্ডিং দ্য ভাইরাস and is composed of a finite number of protein subunits known as the capsomeres, which usually associated with or are found to close the virion nucleic acid. Okay, next question number 3, polyhedral ভাইরাসের উদাহরণ। পোলিও ভাইরাস, adenovirus বা adenovirus, mumps or TMV. TMV is called the tobacco mosaic virus. পলিহেড্রাল ভাইরাসের উদাহরণ ভালোভাবে দেখে নাও এবং সঠিক উত্তর চটজলদি নির্বাচন করো। প্রত্যেকে চেষ্টা করো, কারণ চেষ্টা করলেই তুমি শিখতে পারবে। ভুল হলেও কোনো অসুবিধা নেই। সঠিক উত্তর হবে অ্যাডেনোভাইরাস। দিস ইজ দ্য সাপোর্টিং অ্যান্সার কি অফ অ্যাডেনোভাইরাস। Adenovirus is an example of polyhedral virus. These are non-enveloped virus,
surrounded by many side cell or capsid with an icosahedral nucleocapsid that surrounded the double-stranded DNA genome. Look at this position. Next, question number 4. নিম্নলিখিত কোন ভাইরাস ঘটিত রোগ মশা দ্বারা বাহিত হয়? মশা দ্বারা বাহিত হয়, ক্যারিয়ার বাই এ মসকুইটো বা ক্যারেড বাই এ মসকুইটো. Look at these options: typhus, plague, yellow fever, none. Only 15 seconds in your hand. প্রশ্নটি ভালোভাবে দেখো এবং পুনরায় চেষ্টা করো. The right answer is yellow fever, because yellow fever is mainly transmitted through the bite of yellow fever mosquito Aedes aegypti, but other mostly Aedes mosquitoes such as the tiger mosquito can also serve as a vector for this virus. Look at this position, it's a scientific name of Aedes mosquito. Next, question number 5. ভাইরাস নিজ সংখ্যা বৃদ্ধি করে জীবন্ত কোষের মধ্যে মৃত্তিকায় মৃত কোষ কালচার মিডিয়াম. সবথেকে সহজ প্রশ্ন আজকের ক্লাসে, ভাইরাস তার নিজ সংখ্যা কোথায় বৃদ্ধি করতে সক্ষম? দেখা মাত্র উত্তর হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই. চলো সঠিক উত্তরটি কী হবে দেখে নিই আমরা. সঠিক উত্তরটি হবে জীবন্ত কোষের মধ্যে. সো মাই ডিয়ার ক্যান্ডিডেট, ফর aspirants of any kinds of entrance examination like NEET and others, fully focused and target the NEET 2023 with NCERT solution, MCQs, chapter based questions are available here. So please share with your friends group and study group. Next, question number 6. An ovule which becomes curved so that the nucleus and embryo sac lie at the right angle to the funicle is CBSE AIIMS 2004 followers question: Hemitropus, Campylotropus, Anatropus or Orthotopus. Look at the questions. It's a SRFP chapter question. SRFP means sexual reproduction in flowering plants, is the chapter of class 12, second chapter. Look at the options carefully and choose the right answer. The right answer is Hemitropus, cause an ovule which becomes curved so that the nucellus and embryo sac lie at the right angles. Look at this position, right angles to the funicle is a hemitropus ovule. The body of the ovule is placed transversely at right angles to the funicle, and the micropyle and the chalaza lie in one straight line, hemitropus ovule. Next, question number 7. In angiosperm pollen tubes liberate their male gametes into CBSE AIIMS 2002 followers question: central cell, antipodal cell, egg cell or synergids. Look at the questions with options again carefully and put the right answer in live chat box as fast as possible. The right answer is synergids. It's a easy question. Next, adventive polyembryony in citrus is due to AIIMS CBSE follower 2001 questions: nucellus, integuments, zygotic embryo, fertilized egg. Adventive polyembryony in citrus. The right answer is nucellus, cause citrus adventive embryo is due to nucellus. Nucellus is the tissues within
the integuments of an ovule surrounding the embryo known as megasporocyte. Okay, next question number 9. Anemophily type of pollination is found in CBSE AIIMS 2001 followers questions: Salvia, Berthelbas, Vallisneria, coconut. Anemophily. Anemophily. Look at this position. The right answer is coconut. Anyone can say the scientific name of coconut? The scientific name of coconut is Coccus nucifera. Next, question number 10. Embryo sac occurs in CBSE AIIMS 1991 followers questions: embryo, axis part of embryo, ovule or endosperm. The right answer is ovule. So this is your Bubio. সর্বদা তোমাদের সাথে, তোমাদের পাশে। অলওয়েজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। Thanks for watching and see you again.